안녕하세요. 종량제 봉투에 버려진 잡쓰레기는 우리가 매일 접하지만 그 처리 과정에 대해서는 잘 모르는 부분이 많습니다. 재활용이 불가능하다고 분류된 이 쓰레기들은 크게 소각되거나 매립되는 두 가지 방식으로 처리됩니다. 종량제 봉투 속 잡쓰레기, 어디로 갈까? 우리가 매일 사용하는 종량제 봉투에는 음식물 쓰레기, 재활용품을 제외한 모든 생활 쓰레기가 담깁니다. 흔히 일반 쓰레기 또는 잡쓰레기라고 불리는 이 폐기물들은 분리수거가 어려운 작은 조각들, 오염된 비닐, 깨진 유리 조각, 폐유지 등이 대표적이죠. 이들은 쓰레기 수거차에 실려 환경기초시설로 이동하게 되는데 이곳에서 크게 두 가지 길을 걷게 됩니다. 1. 소각, 뜨거운 불꽃 속에서 재로 변신. 종량제 봉투 속 잡쓰레기가 가장 많이 향하는 곳은 바로 소각장입니다. 소각은 쓰레기를 고온으로 태워 부피를 크게 줄이고 위생적으로 처리하는 방법입니다. 소각의 과정, 수거 및 운반, 재활용되지 않은 종량제 봉투 쓰레기는 각 가정에서 배출되어 쓰레기 수거차에 실린 후 시, 군, 구에서 운영하는 소각장으로 운반됩니다. 쓰레기 저장 벙커, 소각장에 도착한 쓰레기는 거대한 크레인에 의해 쓰레기 저장 벙커라는 거대한 공간에 임시로 보관됩니다. 이곳에서는 쓰레기가 균일하게 섞이도록 하여 연소 효율을 높입니다. 소각로 투입, 크레인이 쓰레기를 소각로에 투입하면 섭씨 850도 이상의 고온에서 쓰레기가 불타기 시작합니다. 이 고온은 다이옥신과 같은 유해 물질의 발생을 최소화하는 데 중요한 역할을 합니다. 열 회수, 쓰레기가 타면서 발생하는 엄청난 열에너지는 그냥 버려지지 않습니다. 소각로 주변에 설치된 보일러를 통해 물을 끓여 고압의 증기를 생산합니다. 이 증기는 터빈을 돌려 전기를 생산하거나 지역 난방 시설로 보내져 난방열로 활용됩니다. 이를 폐기물 에너지화 또는 에너지 회수라고 부르며 환경보호와 자원 재활용이라는 두 마리 토끼를 잡는 중요한 과정입니다. 오염 물질 제거 및 배출, 연소 과정에서 발생하는 배기가스에는 미세먼지, 질소산화물, 황산화물 등 대기오염 물질이 포함될 수 있습니다. 이를 정화하기 위해 소각장에는 집진기, 흡수탑, 촉매 반응 설비 등 매우 복잡하고 정교한 대기오염 방지 시설이 설치되어 있습니다. 이 시설들을 거쳐 깨끗하게 정화된 가스만이 굴뚝을 통해 대기로 배출됩니다. 소각재 처리, 쓰레기가 타고 남은 재와 배기가스 정화 과정에서 발생하는 비산재는 따로 수거됩니다. 소각재는 다시 건설 자재로 재활용되거나 유해 성분 함량에 따라 안전하게 매립됩니다. 특히 비산재는 중금속 등 유해 물질을 포함할 수 있어 시멘트, 응고, 처리 등 안정화 과정을 거쳐 지정 폐기물 매립장에 안전하게 매립됩니다. 소각의 장점과 한계점, 장점, 부피 감소, 쓰레기 부피를 최대 90% 이상 줄여 매립 공간을 크게 절약할 수 있습니다. 위생적 처리, 쓰레기로 인한 해충 번식, 악취 발생을 억제하여 도시 위생에 기여합니다. 에너지 회수, 폐기물을 에너지원으로 활용하여 화석 연료 사용을 줄이고 온실가스 감축에 기여합니다. 유해물질 무해화, 고온에서 연소시켜 유기성 유해물질을 분해할 수 있습니다. 한계점, 초기 투자 비용, 소각장 건설 및 운영에 막대한 비용이 소요됩니다. 환경 문제, 고성능 방지 시설이 있더라도 다이옥신 등 유해 물질 배출에 대한 우려가 상존하며 소각재 처리 문제도 해결해야 합니다. 대기 오염, 역과되지 않은 잔여가스나 미세먼지 배출 가능성이 있습니다. 2. 매립, 땅속 깊이 묻히는 마지막 여정. 일부 종량제 봉투 쓰레기 또는 소각이 부적합한 쓰레기, 그리고 소각재는 매립장으로 향합니다. 매립은 쓰레기를 땅에 묻어 처리하는 가장 오래된 방식입니다. 매립의 과정, 수거 및 운반, 소각장과 마찬가지로 종량제 봉투 쓰레기는 매립장으로 운반됩니다. 매립구역 선정, 매립장은 지하수 오염 방지를 위해 방수층을 겹겹이 설치하고 침출수 수집 및 처리 시스템을 갖춘 철저히 계획된 구역에 조성됩니다. 쓰레기 투입 및 압축, 운반된 쓰레기는 매립구역에 층층이 쌓이고 불도저와 같은 중장비로 단단히 다져 부피를 최소화합니다. 덮기, 쓰레기층이 일정 높이에 도달하면 흙이나 다른 적절한 재료로 덮어 위생적인 상태를 유지하고 악취 및 해충 발생을 방지합니다. 이 과정을 반복하여 매립장이 채워집니다. 침출수 관리, 매립된 쓰레기에서는 물이 스며들거나 자체적으로 발생하는 침출수라는 오염된 물이 나옵니다.
이 침출수는 매립장 바닥에 설치된 집수정으로 모여 침출수 처리장으로 보내져 정화 과정을 거친 후 방류됩니다. 매립가스 관리. 쓰레기가 분해되면서 주로 메탄가스와 이산화탄소로 이루어진 매립가스가 발생합니다. 이 가스는 포집하여 발전 연료로 사용하거나 안전하게 태워 대기로 배출되도록 관리합니다. 메탄은 강력한 온실가스이므로 포집하여 재활용하는 것이 중요합니다. 사후 관리. 매립이 완료된 구역은 일정 기간 동안 환경 모니터링을 포함한 사후 관리가 이루어지며 이후에는 공원이나 체육시설 등 다른 용도로 활용되기도 합니다. 매립의 장점과 한계점. 장점. 모든 쓰레기 처리 가능. 소각이 어려운 대형 폐기물이나 불연성 쓰레기도 처리할 수 있습니다. 초기 투자 비용 상대적 저렴. 소각장에 비해 초기 건설 비용이 저렴할 수 있습니다. 장기적인 관리 비용은 높을 수 있음. 한계점. 공간 제약. 넓은 매립 공간이 필요하여 국토 잠식 문제가 발생합니다. 환경 오염. 침출수 및 매립가스로 인한 토양, 지하수, 대기오염 위험이 상존하며 매립지 주변 환경에 악영향을 미칠 수 있습니다. 자원 낭비. 재활용될 수 있는 자원이 단순히 땅에 묻혀 낭비됩니다. 긴 분해 시간. 매립된 쓰레기는 완전히 분해되는 데 수백 년 이상이 걸릴 수 있습니다. 지속 가능한 미래를 위한 노력. 쓰레기 줄이기의 중요성. 종량제 봉투에 버려진 잡쓰레기는 결국 소각되거나 매립되어 환경에 직간접적인 영향을 미칩니다. 이러한 처리 방식은 비용이 많이 들고 잠재적인 환경오염 위험을 안고 있습니다. 따라서 우리가 할 수 있는 가장 중요한 노력은 바로 쓰레기 배출량 자체를 줄이는 것입니다. 불필요한 소비 줄이기. 과대 포장된 제품이나 일회용품 사용을 줄입니다. 철저한 분리 배출. 재활용 가능한 자원은 올바르게 분리 배출하여 다시 사용될 수 있도록 합니다. 재사용 습관화. 물건을 쉽게 버리지 않고 고쳐 쓰거나 다른 용도로 재사용하는 습관을 들입니다. 우리가 버리는 종량제 봉투 속의 작은 쓰레기 하나하나가 모여 우리 환경과 미래 세대에 큰 영향을 미칩니다. 올바른 쓰레기 배출 습관은 지속 가능한 사회를 만드는 첫걸음입니다. 끝까지 시청해 주셔서 대단히 감사합니다. How are non-recyclable general waste bags processed? General waste disposed of in standard garbage bags, which we encounter daily, often goes through a processing journey that many of us are unaware of. This waste, deemed non-recyclable, is primarily handled in two main ways: incineration or landfilling. Where does general waste go? Standard garbage bags, or jongyangje, bags in Korea, contain all household waste except food waste and recyclables. This is commonly referred to as general waste, or miscellaneous waste, and typically includes small, hard-to-sort items, contaminated plastics, broken glass, and waste paper. These materials are loaded onto garbage trucks and transported to environmental infrastructure facilities, where they follow one of two main paths. 1. Incineration. Transformed into ash in a blazing fire. The most common destination for general waste from standard garbage bags is the incineration plant. Incineration is a method of burning waste at high temperatures to significantly reduce its volume and process it hygienically. The incineration process: collection and transportation. Non-recyclable waste in standard garbage bags is collected from homes and transported by garbage trucks to incineration plants operated by local governments, cities, counties, districts. Waste storage bunker. Upon arrival at the incineration plant, the waste is temporarily stored in a massive space called a waste storage bunker, using a large crane. Here, the waste is uniformly mixed to enhance combustion efficiency. Incinerator feed. The crane feeds the waste into the incinerator, where it begins to burn at high temperatures, above 850 degrees Celsius. This high temperature is crucial for minimizing the generation of harmful substances like dioxins. Heat recovery, energy conversion. The immense heat generated from burning waste is not simply wasted. Boilers installed around the incinerator boil water to produce high-temperature, high-pressure steam. This steam drives turbines to generate electricity or is sent to district heating facilities to be utilized for heating. This process, known as waste-to-energy, or energy recovery, is a critical step that achieves both environmental protection and resource recycling. Pollutant removal and emission. Exhaust gases produced during combustion may contain air pollutants such as particulate matter, nitrogen oxides, and sulfur oxides. To purify these gases,
Incineration plants are equipped with highly complex and sophisticated air pollution control facilities, including dust collectors, absorption towers, and catalytic reaction systems. Only gases thoroughly purified by these facilities are discharged into the atmosphere through the chimney stack. Ash treatment. Ash remaining after waste combustion, bottom ash, and fly ash generated during exhaust gas purification are collected separately. Bottom ash can be recycled as construction materials, e.g., road sub-base material, or safely landfilled depending on its hazardous content. Fly ash, in particular, may contain heavy metals and other harmful substances, so it undergoes stabilization processes like cement solidification before being safely landfilled in designated hazardous waste landfills. Advantages and limitations of incineration. Advantages. Volume reduction. Can reduce waste volume by over 90%, significantly saving landfill space. Hygienic treatment. Suppresses pest breeding and odor generation from waste, contributing to urban hygiene. Energy recovery. Utilizes waste as an energy source, reducing fossil fuel consumption and contributing to greenhouse gas reduction. Hazardous material neutralization. Can decompose organic hazardous substances through high-temperature combustion. Limitations. High initial investment. Construction and operation of incineration plants require substantial capital. Environmental concerns. Despite high-performance prevention facilities, concerns about the emission of harmful substances like dioxins persist, and ash disposal issues need to be addressed. Air pollution. Potential for unfiltered residual gases or particulate matter emissions. 2. Landfill. The final journey buried deep underground. Some general waste from standard garbage bags, waste unsuitable for incineration, and incineration ash are sent to landfills. Landfilling is the oldest method of waste disposal, involving burying waste in the ground. The landfilling process collection and transportation. Similar to incineration, general waste from standard garbage bags is transported to landfills. Landfill area selection. Landfills are established in carefully planned areas equipped with multiple layers of impermeable liners, waterproofing layers, to prevent groundwater contamination, and a leachate collection and treatment system. Waste placement and compaction. The transported waste is stacked in layers within the landfill area and compacted tightly with heavy machinery like bulldozers to minimize its volume. Daily covering. When a waste layer reaches a certain height, it is covered with soil or other suitable materials to maintain sanitary conditions and prevent odor and pest generation. This process is repeated as the landfill fills up. Leachate management. From the buried waste, leachate, contaminated water that seeps through or is generated by the waste itself, emerges. This leachate is collected in sumps at the bottom of the landfill and sent to a leachate treatment plant for purification before discharge. Landfill gas management. As waste decomposes, landfill gas, primarily methane and carbon dioxide, is generated. This gas is captured and either used as fuel for electricity generation or safely flared, burned, before being released into the atmosphere. Capturing and recycling methane is crucial as it is a potent greenhouse gas. Post-closure care. Once a landfill area is filled, it undergoes post-closure care, including environmental monitoring, for a certain period. Afterward, it may be repurposed for other uses, such as parks or sports facilities. Advantages and limitations of landfilling. Advantages. Ability to process all waste types. Can process large or non-combustible waste that is difficult to incinerate. Relatively lower initial investment. Initial construction costs might be lower compared to incinerators, though long-term management costs can be high. Limitations. Space constraints. Requires vast landfill space, leading to land encroachment issues. Environmental pollution. Persistent risks of soil, groundwater, and air pollution from leachate and landfill gas, potentially negatively impacting the surrounding environment. Resource waste. Recyclable resources are simply buried, leading to waste. Long decomposition time. Buried waste can take hundreds of years or more to fully decompose. The importance of waste reduction for a sustainable future. General waste discarded in standard garbage bags ultimately affects the environment, directly or indirectly, through incineration or landfilling. These processing methods are costly and carry potential environmental pollution risks. Therefore, the most crucial effort we can make is to reduce the amount of waste we generate in the first place. Reduce unnecessary consumption.
Minimize the use of over-packaged products and single-use items. Thorough separate collection. Properly separate and dispose of recyclable resources so they can be reused. Practice reuse. Cultivate the habit of repairing items or reusing them for different purposes instead of discarding them easily. Every small piece of waste in our standard garbage bags accumulates to significantly impact our environment and future generations. Proper waste disposal habits are the first step towards creating a sustainable society. Thank you so much for watching.